Assalamu alaikum, fourth graders. Welcome to our sixth class, and this is our Quran session. So today we will be reviewing the rules of Waqf, just to establish them in our memory and be able to use them properly. And then we will continue with reciting 2 more pages of the Holy Quran of Surah Al-Baqarah. So let's get started with the video of rules of Waqf. بسم الله الرحمن الرحيم. When we want to stop at a word, we need to look at the last letter of that word. This will tell us how to stop. If the word ends in one vowel, we replace it with a sukoon. For example, the last word ends in one vowel. It reads as al-kafiruna. When we are reading and come to a stop, we simply replace the vowel with a sukoon. Now we read it as al-kafirun and not al-kafiruna. Another example, the last word has one vowel at the end. It reads dini. When we are reading and come to a stop, we simply replace the vowel with a sukoon. Now we read it as deen and not dini. If the last word ends in 2 kasras or 2 dhammas, we replace it with a sukoon. For example, the last word has 2 dhammas. It reads ahadun. When we are reading and come to a stop, we replace them with a sukoon. Now we read it as ahad and not ahadun. Or another example, the last word has 2 kasras. It reads lahabin. When we are reading and come to a stop, we replace them with a sukoon. Now we read it as lahab and not lahabin. If the last word ends in 2 fathas, we read it with 1 fatha and 1 alif. For example, the last word has 2 fathas. The word reads hamiman. When we are reading and come to a stop, we read it with 1 fatha and 1 alif. The alif is already there for us. Now we read it as hamima and not hamiman. Another example, the last word has 2 fathas. The word reads hisaban. When we are reading and come to a stop, we read it with 1 fatha and 1 alif. Now we read it as hisaba and not hisaban. In this example, it has 2 fathas. The word reads nida'an. We said when we are reading and come to a stop, we read it with 1 fatha and 1 alif. Where is the alif? The same rule applies here. We simply place the alif in its place and read it with 1 fatha. Now we read it as nida'a. If the last letter ends in a round ta, we change it to a ha and put a sukoon on it. For example, we see a round ta at the end of a word. The word reads hamiyatun. When we are reading and come to a stop, we change it to a ha with sukoon. Now the word reads hamiyah with a ha at the end. In another example, we see the last letter of the word ends in a round ta. The word reads aliyatin. When we are reading and come to a stop, we change it to a ha with sukoon. Now the word reads aliyah. If the last letter is an alif with a fatha before it, or the letter is a sukoon, no change will take place when stopping. So the word here reads talaha and nothing changes. Another example, the last word has a sukoon. The word reads hushirat and nothing changes. صدق الله. A nice video and nice review. So now we are ready to start Quran recitation. So we will start from ayah number 84 and we will recite up to the end of ayah number 93. So let's get started and recite 2 pages
and try to apply all of the rules that you know so far, specifically the rules of WAF that you just learned. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. So, as a quick reminder, when the reciter wants to stop here, which is in the middle of ayah, not the end of the ayah, he gets to the word beh, behi. And the word finishes with a letter with the vowel of kasra. So, as you remember from the rules of waqf, the kasra would be replaced with a sukun, and it would be recited as bih instead of bihi. فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين. Again here and at the end of the ayah, al-kafirina, and the vowel of fatha would be replaced with sukun, and it recites as al-kafirin. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب So again here, the reciter wants to stop in the middle of ayah when he reaches to the word qadab, qadabin. So as you remember from the rules of waqf, you would replace the tanween of kasra with sukun and recite it as ala qadab. وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين. Okay, so here again with the word muhinun, since he wants to stop at the end of the ayah, he replaces the tanween of zamma with sukun and recites as adabum muhin. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق
قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. Okay, may Allah accept this recitation from us, and I'm sure that these recitations will help us improve our ability of reciting Quran correctly, inshallah. And this is the end of our first session for the 6th class. See you in the next session on the Book of Steps to Perfection.